Nanda, Jaya Dvaita Chanda Jaya, Ura Bhakta. Namo Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta, Swamini Namani, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvisesha Shunyavadi, Paschacha Desutani, Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namah. John brought the drove back to his house. His heart was heavy and he felt a lot of anger towards the man. Who was he and how the hell could Donna do this? At first, all John could feel was sadness. Sajjana Durjana Pangu Jada Andagana Prema Vanyaya Dubaila Jagatara Jana. The Krishna conscious movement will inundate the whole world and drown everyone, whether one is a gentleman, a rogue, or even a lame, invalid, or blind. Nice prediction. Движение сознания Кришны затопит весь мир, и в водах этого потопа окажутся все, честные и мошенники, хромые, немощные и слепые. Это стих 26. Here again, it may be emphasized that although jealous rascals protest that Europeans and Americans should not be given the sacred thread and or sannyas, there's no need even to consider whether one is a gentleman or a rogue, because this is a spiritual movement which is not concerned with the external body of skin and bones. Because of being properly conducted under the guidance of the Panchatattva, strictly following the regulated principles, it has nothing to do with external impediments. Здесь снова можно подчеркнуть, что хотя завистливые негодяи протестуют против того, чтобы европейцам и американцам давали священный шнур или саньясу, на самом деле нет необходимости проводить различия между праведниками и грешниками, ибо это движение духовно и никак не связано с телесной оболочкой из кожи и костей, поскольку оно должным образом следует воле Панчататтвы и строго придерживается регулирующих принципов, ему не страшны никакие внешние препятствия. Jagat Tupila Jivara Haila Bija Nasha Taha Deki Pancha Janara Parama Ulasa. When the 5 members of the Panchatattva saw the entire world drowned in love of Godhead, and the seed of material enjoyment in living entities completely destroyed, they all became exceedingly happy. Wow, I love that one. Когда 5 членов Панчататтвы увидели, что любовь к Богу затопила весь мир и уничтожила в живых существах семя материального наслаждения, они преисполнились безграничной радости. Purport. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya that since the living entities all belong to the marginal potency of the Lord, each and every living entity has a natural tendency to become Krishna conscious. Although at the same time, the seed of material enjoyment is undoubtedly within him. The seed of material enjoyment, watered by the course of material nature, fructifies to become a tree of material entanglement that endows the living entity with all kinds of material enjoyment. To enjoy such material facilities is to be afflicted with the 3 material miseries. However, when by nature's law there is a flood, the seeds within the earth become inactive. Similarly, as the inundation of love of Godhead spreads all over the world, the seeds of material enjoyment become impotent.
Thus, the more the Krishna conscious movement spreads, the more the desire for material enjoyment decreases. The seed of material enjoyment automatically becomes impotent with the increase of the Krishna consciousness movement. Wow. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в Анубашье, что живые существа принадлежат к пограничной энергии Господа, и потому все они склонны сознавать Кришну, несмотря на скрытое в их сердцах семя чувственного наслаждения. Из этого семени на благоприятной почве материальной природы вырастает дерево материального рабства, которое приносит живому существу всевозможные плоды чувственных наслаждений. Мирским наслаждениям, однако, всегда сопутствуют три вида материальных страданий. Но когда по воле природы случается наводнение, семена в земле не дают восходов. И точно так же во время наводнения любви к Богу, которая постепенно охватывает весь мир, семена материальных наслаждений не могут взойти. Чем шире распространяется движение сознания Кришны, тем слабее становится в людях желание удовлетворять свои чувства. Семя материального наслаждения, само собой, перестает давать всходы. Krishna consciousness is spreading all over the world. Instead of being envious that Krishna consciousness is spreading all over the world, by the grace of Lord Chaitanya, those who are jealous should be happy. It's indicated by the word parama or lasa. But because they are kanishta adhikaris, or prakrita bhaktas, materialistic devotees who are not advanced in spiritual knowledge, they are envious instead of happy, and they try to find faults in the Krishna conscious movement. Yet Srimad Prabodhananda Saraswati writes in his Chайтанья-чаритамрита that when influenced by Lord Chaitanya's Krishna conscious movement, materialists become averse to talking about their wives and children. Supposedly learned scholars give up their tedious studies of Vedic literature. Yogis give up their impractical practices of mystic yoga. Ascetics give up their austere activities of penance and austerity, and sannyasis give up their study of Sankhya philosophy. Thus, they are all attracted by the bhakti yoga practices of Lord Chaitanya. Relish law superior to that of Krishna. Милостью Господа Чайтаньи движение сознания Кришны распространяется по всему миру, и его недоброжелателям вместо того, чтобы завидовать, следует радоваться этому успеху, испытывая, как сказано в данном стихе, величайшее счастье парама уласа. Но поскольку они принадлежат категории каништа адикари или пракрита бхакт, материалистичных преданных, не обладающих достаточным духовным знанием, они завидуют движению сознания Кришны и пытаются найти в нем недостатки. Тем не менее, как пишет Шримад Прабодхананда Сарасвати в своей Чайтанья-чаритамрите, под влиянием движения сознания Кришны, основанного Господом Чайтаньей, материалисты перестают говорить о своих женах и детях, так называемые ученые-мужи оставляют утомительное изучение ведической литературы, йоги прекращают усердные и ненужные занятия мистической йогой, аскеты забывают о своей аскезе, а саньяси утрачивают интерес к изучению философии санхи. Всех привлекает бхакти-йога Господа Чайтаньи и несравненный вкус сознания Кришны. Yata yata prema vristi kare pancha jane tata tata bade jala vyape tribhuvane. The more the five members of the Pancha Tattva cause the rains of love of Godhead to fall, the more the inundation increases and spreads all over the world. Чем сильнее идет дождь любви к Богу, проливаемый панчататвой, тем сильнее становится наводнение, и постепенно оно затопляет весь мир. The Krishna conscious movement is not stereotyped or stagnant. It will spread all over the world in spite of all objections by fools and rascals that European and American mlechas cannot be accepted as brahmanas or sannyasis. Here it is indicated that this process will spread and inundate the entire world with Krishna consciousness. Движение сознания Кришны свободно от стереотипов и косности.
Оно будет шириться по всему миру, невзирая на препятствия, чинимые глупцами и невеждами, которые заявляют, будто европейские и американские млечи не могут стать браманами и саньяси. Этот стих подтверждает, что движение, основанное Господом Чайтаньей, будет расширяться, пока не затопит сознанием Кришны весь мир. Mayavadi karma nishta kutarkika gana nindaka pashandi yata paduya adama nindaka pashandi yata paduya adama se saba mahadaksha dana paila se vanya tasabare chunite narila. The impersonalists, fruitive workers, and false logicians, blasphemers, non-devotees, and lowest among the student community are very expert at avoiding the Krishna conscious movement. Therefore, the inundation of Krishna consciousness cannot touch them. Но имперсоналисты, корми, лжелогики, богохульники, безбожники и самые недостойные из тех, кто изучает священные писания, научились уклоняться от движения сознания Кришны, поэтому наводнение сознания Кришны не может их коснуться. Like Mayavadi philosophers in the past, such as Prakashananda, Saraswati of Benares, modern impersonalists are not interested in Lord Chaitanya's movement, Krishna conscious movement. They do not know the value of this material world. They consider it false and cannot understand how the Krishna conscious movement can utilize it. They are so absorbed in impersonal thought that they take it for granted that all spiritual variety is material because they do not know anything beyond their misconception of the Brahma Jyoti. They cannot understand that Krishna, Supreme Personality of Godhead, is spiritual and therefore beyond the conception of material illusion. Whenever Krishna incarnates personally or as a devotee, these Mayavadi philosophers accept him as an ordinary human being. This is condemned in the Bhagavad Gita. Подобно философам Майявади прошлого, каким был Пракашананда Сарасвати из Бенареса, современные имперсоналисты тоже не проявляют интереса к основанному Господом Чайтаньей движению сознания Кришны. Не зная ценности этого материального мира, они считают его иллюзорным и не понимают, что его можно использовать, как это делает движение сознания Кришны. Они настолько поглощены размышлениями о безличном, что у них не возникает даже тени сомнения в том, что духовное разнообразие имеет материальную природу. Поскольку они замкнулись в рамках своего ложного понимания Брахма-джоти и не ведают ничего другого, им не под силу понять, что Кришна, Верховная Личность Бога, духовен и потому не подвержен влиянию материальной иллюзии. Всякий раз, когда Кришна приходит на землю в своем изначальном образе или в образе преданного, философы Майявади принимают его за обычного человека. Это осуждается в Бхагавад-гите. Avajananti mamudha manusimtanam ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend into human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all the... There are also other unscrupulous persons who exploit the Lord's appearance by posing as incarnations to cheat the innocent public. An incarnation of God should pass the test of the statements of the Shastras and also perform uncommon activities. One should not accept a rascal as an incarnation of God, but should test his ability to act as the Supreme Personality of God. For example, Krishna taught Arjuna in the Bhagavad Gita, and Arjuna also accepted him as the Supreme Personality of Godhead. But for our understanding, Arjuna requested the Lord to manifest his universal form, thus testing whether he was actually the Supreme Lord. Similarly, one must test the so-called incarnation of Godhead according to the standard criteria. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего.
Есть и другие бессовестные люди, которые выдают себя за воплощение Господа и так обманывают доверчивую публику. Аватара Бога должна соответствовать описаниям, приведенным в шастрах, а также должна совершать необыкновенные деяния. Прежде чем принимать какого-нибудь негодяя за воплощение Господа, людям следует убедиться, способен ли он действовать как верховная личность Бога. Например, в Бхагавад-гите Господь Шри Кришна наставлял Арджуну, и тот не сомневался, что Кришна – верховная личность Бога. Однако, чтобы убедить в этом нас, Арджуна попросил Господа явить свою вселенскую форму и тем самым доказать, что Он действительно Верховный Господь. To avoid being misled by an exhibition of mystic powers, it is best to examine the so-called incarnation of God in the light of the statements of the Shastras. Chaitanya Mahaprabhu is described in the Shastras as an incarnation of Krishna. Therefore, if one wants to imitate Lord Chaitanya and claim to be an incarnation, he must show evidence from the Shastras about his appearance to substantiate his claim. Самозванцев, которые выдают себя за Бога, следует подвергать именно такому испытанию. Чтобы не обмануться мистическим могуществом самозваных воплощений, их нужно проверять, обращаясь к шастрам. Шри Чайтанья Махапрабху описан в шастрах как воплощение Кришны, поэтому если кто-то хочет подражать Господу Чайтанье и объявляет себя воплощением Бога, он должен найти в шастрах описание своего воплощения. Tata Deki Mahaprabhu Karena Chintana Jagat Dubaite Ami Karilunyatana Keha Keha Adi-lila Pratikya Aila Banga Kesaba Dubaite Patiba Kichuranga. Seeing that the Maya bodies and others were fleeing, Lord Chaitanya thought, I wanted everyone to be immersed in this inundation of love of Godhead. But some of them have escaped. Therefore, I shall devise a trick to drown them also. Видя, как Майявади и другие стараются спастись от этого наводнения, Господь Чайтанья подумал, я хотел, чтобы поток любви к Богу поглотил всех, но кое-кому еще удается его избежать. Что ж, тогда я прибегну к хитрости и увлеку в этот поток каждого. Here's an important point. Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to invent a way to capture the Mayavadis and others who did not take interest in the Krishna consciousness movement. This is a symptom of an acharya. An acharya who comes for the service of the Lord cannot be expected to conform to the stereotype, for he must find the ways and means by which Krishna consciousness may be spread. Sometimes jealous people criticize the Krishna conscious movement because it engages equally both boys and girls in distributing love of Godhead, not knowing that boys and girls in countries like Europe and America mix very freely. These fools and rascals criticize the boys and girls in Krishna consciousness for intermingling. But these rascals should consider that one cannot suddenly change the community's social customs. However, since both the boys and the girls are becoming trained to become teachers, preachers, those girls are not ordinary girls, but are as good as their brothers who are preaching Krishna consciousness. Therefore, to engage both boys and girls in fully transcendental activities is a policy intended to spread the Krishna conscious movement. Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь Майявади и других людей, которые не проявляли интереса к движению сознания Кришны. Так поступает любой истинный ачарья. Ачарья приходит в материальный мир, чтобы служить Господу, и в этом служении он не может ограничиваться стереотипами, потому что главная его задача — найти наиболее действенный способ распространить сознание Кришны. Некоторые завистники осуждают движение сознания Кришны за то, что оно вовлекает в проповедь любви к Богу и девушек. Intermingling of boys and girls who simply have to be satisfied with their own foolishness because they cannot think of how to spread the Krishna conscious movement by adopting ways and means that are favorable for the purpose.
Their stereotype methods will never help spread. Не знаю, насколько молодежь Европы и Америки из движения сознания Кришны, не знаю, насколько молодежь Европы и Америки привыкла к ничем не ограниченному общению. Эти глупцы и невежды порицают юношей и девушек из движения сознания Кришны за их совместную деятельность. Этим недалеким людям следует иметь в виду, что резко изменить обычаи общества невозможно. Однако, поскольку девушки наравне с юношами обучаются искусству проповеди, это уже не обычные девушки, а проповедники сознания Кришны, ни в чем не уступающие их духовным братьям. Так что занимать и юношей, и девушек всецело духовной деятельностью. Prabhupada is criticizing his godly, so we criticize him. Sometimes jealous people criticize because it engages equally both boys and girls in distributing love of Godhead, not knowing that boys and girls in countries like Europe and America mix very freely. Ну, я пока закончу абзац. Так что занимать и юношей, и девушек всецело духовной деятельностью – это сознательная тактика, помогающая как можно шире распространить движение сознания Кришны. Завистливым глупцам, которые возмущаются по поводу совместной деятельности таких юношей и девушек, остаются лишь довольствоваться собственной глупостью, ибо они не способны находить новые пути распространения сознания Кришны, используя для этого подходящие средства. But these rascals should consider that one cannot suddenly change a community's social customs. However, since both boys and girls are being trained to become preachers, those girls are not ordinary girls, but are as good as their brothers who are preaching Krishna consciousness. These jealous fools who criticize the intermingling boys have to be satisfied with their own foolishness because they cannot think of how to spread Krishna consciousness by adopting ways and means that are favorable for this purpose. Their stereotype methods will never help spread Krishna consciousness. Therefore, what we are doing is perfect by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for it is he who proposed to invent a way to capture those who strayed from Krishna consciousness. Завистливым глупцам, которые возмущаются по поводу совместной деятельности таких юношей и девушек, остается лишь довольствоваться собственной глупостью, ибо они не способны находить новые пути распространения сознания Кришны, используя для этого подходящие средства. Их стереотипные методы никогда не помогут распространить сознание Кришны. А все, что по милости Господа Чайтаньи Махапрабху делаем мы, следует признать правильным, ибо сам Господь Чайтанья тоже искал новые способы заинтересовать тех, кто избегал сознания Кришны. Eta bale mane kichu kariya vichara sannyasa ashram prabhu kaila angikara. Thus the Lord accepted the sannyas order after full consideration. Тщательно все обдумав, Господь принял саньясу. The album received mixed reviews from critics, but it had one undeniable comedy classic, Amish Paradise. Amish Paradise is a parody of the rap hit. There was no need for Lord Chaitanya to accept sannyas, for he's God himself, therefore has nothing to do with the material bodily concept of life. Chaitanya Mahaprabhu did not identify himself with any of the 8 varnas and ashrams,
namely Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. He identified himself as the Supreme Spirit. Sri Chaitanya Mahaprabhu, or for that matter, any pure devotee, never identifies with these social and spiritual divisions of life, where a devotee is always transcendental to these different gradations of society. Nevertheless, Lord Chaitanya decided to accept sannyas on the grounds that when he became a sannyasi, everyone would show him respect and in that way be favored. Although there was actually no need for him to accept sannyas, he did so for the benefit of those who might think him an ordinary human being. The main purpose of his accepting sannyas was to deliver the Mayavadi sannyasis. This will be evident later in this chapter. Господу Шри Чайтанье Махапрабху не было необходимости принимать саньясу, поскольку он сам Бог и полностью свободен от каких-либо телесных отождествлений. Шри Чайтанья Махапрабху не отождествлял себя ни с одной из 8 групп людей. Он не считал себя браманом, кшатрием, вайшей, шудрой, брамачари, грихастой, ванапрастой или саньяси. Он сознавал себя высшим духом. Поэтому, подобно Шри Чайтанье Махапрабху, чистый преданный тоже никогда не отождествляет себя, свое «я», с каким-либо сословием или духовным укладом жизни, ибо такой преданный выше всех социальных условий. Тем не менее, Господь Чайтанья решил принять саньясу, чтобы люди, выражая ему почтение, получали от этого блага. Ему не было нужды принимать саньясу, но он поступил так ради тех, кто мог посчитать его обычным человеком. Главной целью этого поступка было даровать освобождение саньяси Майявади, о чем будет поведано в этой главе. Excuse me. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has explained the term Mayavadi as follows. The Supreme Personality of Godhead is transcendental to the material conception of life. A Mayavadi is one who considers the body of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, to be made of Maya, and who also considers the abode of the Lord in the process of approaching Him, devotional service, to be Maya. The Mayavadi considers all the paraphernalia of devotional service to be Maya. Maya refers to material existence, which is characterized by the reactions of fruitive activities. Mayavadis consider devotional service to be among such fruitive activities. According to them, when Bhagavat devotees are purified by philosophical speculations, they will come to the real point of liberation. Those who speculate in this way regarding devotional service are called kutarkikas, false logicians. And those who consider devotional service to be fruitive activity are called karmanishta. Those who criticize devotional service are called nindaka, blasphemers. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур так объясняет термин Майявади. Верховная личность Бога выше любых телесных отождествлений. Майявади – это тот, кто считает тело Верховной личности Бога Кришны творением Майи и также воспринимает обитель Господа и ведущий Господу путь преданного служения. Все атрибуты преданного служения Майявади тоже считает Майей. Майя означает материальное существование с неизбежными последствиями кармической деятельности. Майявади относят к такой деятельности и преданное служение. По их мнению, Бхагаваты, преданные, достигают истинной свободы только когда очищаются через философские размышления. Те, кто выдумывает подобные теории преданного служения, называют кутаркиками, лжелогиками, а тех, кто считает преданное служение кармической деятельностью, кармаништами. Людей, которые осуждают преданное служение, называют ниндаками, богохульниками. Unlike the women of Islam, however, the women of the Amish tradition are permitted. Similarly, non-devotees who consider devotional activities to be material are called pashandis, and scholars with a similar viewpoint are called adama paduyas. The kutarkikas, nindakas, pashandis, and adama paduyas all avoided the benefit of Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement of developing love of Godhead. Chaitanya Mahaprabhu felt compassion for them, and it was for this reason he decided to accept the sannyas order. For by seeing him as a sannyasi, they would offer him respect. The sannyas order is still respected in India. Indeed, the very dress of a sannyasi
still commands respect from the Indian public. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas to facilitate preaching his devotional cult, although otherwise he had no need to accept the fourth order of spiritual life. Безбожников, считающих преданное служение чем-то материальным, называют пашанди, а знатоков священных писаний с такими же взглядами адхама падуями. Кутаркики, нимдаки, пашанди и адхама падуи избегали блага, даруемого миссией Шри Чайтаньи Махапрабху, и не спешили обрести любовь к Богу. Тогда Господь Чайтанья из сострадания к ним решил принять саньясу, чтобы эти люди стали относиться к нему с почтением. В Индии по сей день почитают саньяси. Само деяние саньяси вызывает у индийцев чувство уважения. Поэтому, чтобы как можно шире распространить учение о преданности к Богу, Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу. Никаких других причин вступать в четвертый уклад жизни у него не было. Chabisha Vadsara Chila Grihasta Ashrame Pancha Vimsati Varshe Kaila Yati Dharme. Chaitanya Mahaprabhu remained in householder life for 24 years, and on the verge of his 25th year, he accepted the sannyasa order. Шри Чайтанья Махапрабху жил семейной жизнью до 24 лет. Ему еще не исполнилось 25, когда он принял саньясу. There are four orders of spiritual life, namely Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. In each of these ashrams, there are four divisions. The divisions of the Brahmacharya ashram are Savitya, Prajapatya, Brahma, and Brihat. And the divisions of the Grihastha ashram are Varta, professional, Sanchaya, accumulators, Shalina, those who collect grains from the paddy fields. Similarly, the divisions of the Vanaprastha ashram are Vaikanasa, Valakilya, Adumbara, and Penapa. And the divisions of sannyas are Kutichak, Bahudak, Hamsa, and Niskriya. There are two kinds of sannyasis who are called Dhira and Narottama, as stated in Srimad Bhagavatam. At the end of the month of January in the year 1432, Shakabda, AD 1510, Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas order from Keshava Bharti, who belonged to the Shankara Sampradaya. Существует 4 уклада духовной жизни – Брамачарья, Грихаста, Ванапраста и Саньяси. И в каждом из них есть 4 ступени. Брамачарья ашраме – это Савитрия, Праджапатия, Брахма и Брихат. А в Грихаста ашраме Варта, имеющие профессию, Санчая, накапливающие богатство, Шалина, те, кто ни у кого ничего не просит, и Шилончана, сборщики остатков зерна. В Ванапраста ашраме существует деление на ступени Вайкханаса, Валакилья, Аудумбара и Пенапа, а у саньяси на уровне Кутичака, Бахудака, Хамса и Нишкрия. Есть также 2 разновидности саньяси – Дхиры и Нароттамы, как об этом сказано в Шримад Бхагаватам. В конце января 1432 года эры Шакабда, это 1510 год по христианскому календарю, Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу от Кешавы Бхарати из Шанкара Сампрадай. Sannyasa Kodiya Prabhu Kaila Akarshana Yateka Palanachila Tarkika Digana. After accepting the sannyas order, Chaitanya Mahaprabhu attracted the attention of all those who had evaded him, beginning with the logicians. Приняв саньясу, Шри Чайтанья Махапрабху привлек внимание логиков и всех остальных, кто избегал его. Aduya Pashandi Karma Ninda Kariyata Tada Asi Prabhupaya Haya Avanata.
And those who, thus the students, infidels, fruitive workers, critics, all came to surrender unto the lotus feet of the Lord. Так студенты, безбожники, корми и хулители пришли к Господу, чтобы укрыться в сени Его лотосных стоп. Parada Kashchamaila Dubila Prema Jale Keba Edaiba Prabhu Prema Mahajale. Lord Chaitanya excused them all, and they merged into the ocean of devotional service. For no one can escape the unique loving network of Chaitanya Mahaprabhu. Господь Чайтанья простил из всех. Господь Чайтанья простил их всех, и они погрузились в океан преданного служения, ибо никто не в силах вырваться из чудотворных сетей любви, которые расставил Шри Чайтанья Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu was an ideal acharya. An acharya is an ideal teacher who knows the purport of the revealed scriptures, behaves exactly according to their injunctions, and teaches his students to adopt these principles also. As an ideal acharya, Chaitanya Mahaprabhu devised ways to capture all kinds of atheists and materialists. Every acharya has a specific means of propagating his spiritual movement with the aim of bringing men to Krishna consciousness. Therefore, the method of one acharya may be different from that of another, but the ultimate goal is never neglected. Шри Чайтанья Махапрабху – идеальный ачарья. Ачарья – это совершенный учитель, которому известен смысл богооткровенных писаний. Он во всем следует наставлениям шастр и учит этому своих учеников. Как идеальный ачарья, Шри Чайтанья Махапрабху искал способы привлечь к своему движению всех атеистов и материалистов. У каждого ачарьи есть свои методы проповеди, которые позволяют ему привести людей к сознанию Кришны. Методы одного ачарьи могут отличаться от методов другого, однако конечная цель остается тот же. Srila Rupa Goswami recommends Tasmat Kenap Yupayena Mana Krishna Niveshayat Sarve Vidi Nisheda Shur Etayoreva Kinkaraha Bhakti Rasamrita Sindhu and Srimad Bhagavatam 7.132. The Acharya should devise a means by which people may somehow or other come to Krishna consciousness. First, they should become Krishna conscious, and all the prescribed rules and regulations may later gradually be introduced. In our Krishna conscious movement, we follow this policy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For example, since boys and girls in the Western countries freely intermingle, special concessions regarding their customs and habits are necessary to bring them to Krishna consciousness. The Acharya must devise a means to bring them to Krishna devotional service. Therefore, although I am a sannyasi, I sometimes take part in getting boys and girls married. Although in the history of sannyas, no sannyasi has ever personally taken part in marrying his disciples. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление. Ачарья должен найти способы приводить людей к сознанию Кришны. Сначала люди должны осознавать Кришну, после чего можно постепенно вводить необходимые правила и ограничения. В нашем движении сознания Кришны мы следуем примеру Шри Чайтаньи Махапрабху. Например, западные юноши и девушки привыкли свободно общаться друг с другом, поэтому, чтобы привести их к сознанию Кришны, нужно учитывать их обычаи и привычки. Ачарья обязан найти способ привести людей к преданному служению. Поэтому, несмотря на то, что я саньяси, я иногда сам провожу свадебные обряды для моих учеников, хотя за всю историю саньяса ни один саньяси этого не делал. Sabha nistarite Prabhu Kripa Avatara. Sabha nistarite Kare Chaturi Apara.
Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to deliver all the fallen souls. Therefore, he devised many methods to liberate them from the clutches of Maya. Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир, чтобы даровать освобождение всем падшим душам. Он нашел множество способов вырвать их из когтей Майи. Therefore, it is a duty, concern of the Acharya to show mercy to the fallen souls. In this connection, Desha Kala Patra, the place, the time, and the object, should be taken into consideration. Since the European and American boys and girls in our Krishna conscious movement preach together, less intelligent men criticize that they are mingling without restriction. In Europe and America, boys and girls mingle unrestrictedly and have equal rights. Therefore, it is not possible to completely separate. In Europe and America, boys and girls mingle unrestrictedly. However, we are thoroughly instructing both men and women how to preach, and actually they are preaching wonderfully. But of course, we very strictly prohibit illicit sex. Boys and girls who are not married are not allowed to sleep together or live together. And there are separate arrangements for boys and girls in every temple. Grihasthas live outside the temple, for in the temple we do not allow even husband and wife to live together. The results of this are wonderful. Both men and women are preaching the gospel of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna with redoubled strength. In this verse, the word Sabat Nistari Ite. Подлинный ачарья думает о том, как пролить милость на падшие души. Поэтому он всегда принимает во внимание обстоятельства, связанные с местом, временем и людьми. Деша Кала Патра. Поскольку европейские и американские юноши и девушки в нашем движении сознания Кришны проповедуют вместе, недалекие люди порицают нас за отсутствие строгого разделения мужчин и женщин. Однако в Европе и Америке, где отношения мужчин и женщин ограничивать не принято, юноши и девушки имеют равные права, поэтому здесь нет возможности полностью отделить их друг от друга. Вместо такого разделения мы тщательно обучаем их искусству проповеди, и они начинают замечательно проповедовать. Разумеется, мы строго запрещаем недозволенные половые отношения. Неженатым юношам и девушкам не дозволяется жить вместе. В каждом храме им отведены отдельные помещения. Грихасти живут за пределами храмов, так как в храме мы не позволяем жить вместе даже мужу и жене. Результаты этого поразительны. Как мужчины, так и женщины проповедуют учение Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны с удвоенной силой. In this verse, the words Sabha, Nistarite, Kari, Chaturi, Apara indicate that Chaitanya Mahaprabhu wanted to deliver one and all. Therefore, it is a principle that a preacher must strictly follow the rules and regulations laid down in the Shastra, yet at the same time devise a means by which the preaching work to reclaim the fallen souls may go on with full force. В этом стихе слова «Саба нистари тайкара чатури апара» говорят о том, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать освобождение всем и каждому. Поэтому очень важно, чтобы проповедник строго следовал правилам и предписаниям шастр и находил при этом новые способы проповедовать в полную силу и освобождать падшие души. One of Prabhupada's godbrothers, he told us we should take out all the places here where Lord Prabhupada criticizes his godbrothers. This is the section where he really does it. But he's not criticizing, he's just telling the facts. They never even thought to go to America, and they could have never done what he did because they wanted to, some of them even said Prabhupada, because he was businessman, he could be successful. They were sadhus, therefore they couldn't preach in the West. All kinds of foolish ideas. Only a couple really appreciated him. Духовные братья Шрилы Прабхупады, они говорили, что мы должны вырезать из своих книг все места, где Шрила Прабхупада критикует своих духовных братьев. И кажется, что то, что мы сейчас читаем, там Шрила Прабхупада критикует своих духовных братьев.
На самом деле это не так, он пытается им объяснить ситуацию, так как многие из них никогда даже не думали посетить Америку и увидеть, что это за культура и что там происходит. Поэтому кажется, как будто бы это критика, но на самом деле это не так. И немногие могли его понять. Sabe nitya bhakta kaila yata mlecha adi. Sabe Adi-lila matra kasira mayavadi. All were converted into devotees of Lord Chaitanya, even the mlechas and yavanas. Only the impersonalist followers of Shankaracharya evaded him. Все стали преданными Господа Чайтаньи, даже млечи и яваны, и только имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, по-прежнему сторонились его. In this verse, it is clearly indicated that although Lord Chaitanya Mahaprabhu converted Muslims and other mlechas into devotees, the impersonalist followers of Shankaracharya could not be converted. After accepting the renounced order of life, Chaitanya Mahaprabhu converted many karmanishtas who were addicted to fruitive activities, many great logicians like Sarvabhauma Bhattacharya, nindakas, blasphemers like Prakasananda Saraswati, Pashandis like Jagai and Madai, and Adama Paduyas, degraded students like Mukunda and his friends. All of them gradually became devotees of the Lord, even the Patana Muslims, but the worst offenders, the impersonalists, were extremely difficult to convert, for they very tactfully escaped the devices of Chaitanya Mahaprabhu. В этом стихе ясно говорится, что по милости Господа Чайтаньи Махапрабху все стали преданными, даже мусульмане и другие млечи. Исключением оставались только имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи. Став саньяси, Чайтанья Махапрабху привлек множество карма-ништ, людей, привязанных к кармической деятельности, логиков, таких как Сарвабхаума Бхаттачарья, ниндаков, богохульников, среди которых был Пракашананда Сарасвати, пашанди, безбожников, подобных Джагаю Мадаю, и Адама Падуев, падших студентов, таких как Мукунда и его друзья. Все они, даже мусульмане, патаны, со временем стали преданными Господа, и только имперсоналисты, самые большие оскорбители Господа, тщательно избегали Шри Чайтаньи Махапрабху, что бы он не предпринимал. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, in describing the Kashira Mayavadi, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has explained that persons who are bewildered by empiric knowledge or direct sensual perception, and who thus consider that even this limited material world can be gauged by their material estimation, conclude that anything that one can discern by direct sense perception is but Maya, or illusion. They maintain that although the absolute truth is beyond the range of sense perception, it includes no spiritual variety or enjoyment. According to the Kashira Mayavadis, the spiritual world is simply void. They do not believe in the personality of absolute truth or its varieties of activities in the spiritual world. Although they may have their own arguments, they are not very strong. They have no conception of the variegated activities of the absolute truth. These impersonalists who are followers of Sankaracharya are generally known as Kashira Mayavadis, impersonalists residing in Varanasi. Описывая Майявади из Каши, Варанаси, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что люди, ослепленные эмпирическим знанием или непосредственным чувственным опытом, пытаются постичь материальный мир с помощью своих грубых расчетов, и в конце концов это приводит их к выводу, что все воспринимаемое чувствами есть майя, иллюзия. Они стоят на том, что абсолютная истина недоступна чувственному восприятию, лишена духовного разнообразия и блаженства. По мнению Майявади из Каши, духовный мир пуст. Они не верят в личную ипостась абсолютной истины и отвергают существование разнообразной деятельности в духовном мире. Отстаивая свои взгляды, они приводят не очень убедительные доводы, ибо не имеют никакого представления о разнообразной деятельности абсолютной истины.
Такие имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, известны под именем Кашира Майявади. Near Varanasi, there's another group of impersonalists who are known as the Saranata Mayavadis. Outside the city of Varanasi is a place known as Saranath, where there's a big Buddhist stupa. Many followers of Buddhist philosophy live there, and they are known as Saranath Mayavadis. The impersonalists of Saranath differ from those of Varanasi. While Varanasi impersonalists propagate the idea that the impersonal Brahman is truth, whereas material varieties are false, the Saranath impersonalists do not even believe that the absolute truth or Brahman can be understood as the opposite of Maya or illusion. According to them, materialism is the only manifestation of the absolute truth. Недалеко от Варанаси живут другие персоналисты, которых называют Майявади из Сараната. Под Варанаси есть местечко Саранат, где находится большая буддийская ступа. Там живут многочисленные последователи буддизма, которых называют Саранатха Майявади. Имперсоналисты из Саранатха отличаются от своих собратьев из Варанаси. Если последние провозглашают абсолютно истинно безличный браман, то имперсоналисты из Саранатха не верят даже в то, что абсолютная истина или браман противоположно майе, иллюзии. По их мнению, материя – это единственное проявление абсолютной истины. Actually, both the Kashira and the Saranath Mayavadis, as well as other philosophers who have no knowledge of the spirit soul, are advocates of utter materialism. None of them have clear knowledge regarding the absolute or the spiritual world. Philosophers who do not believe in the spiritual existence of the absolute truth, but consider material varieties to be everything, do not believe that there are two kinds of nature, inferior material and superior spiritual, as described in the Bhagavad Gita. Actually, neither the Varanasi nor Saranath Mayavadis accept the principles of the Bhagavad Gita due to a poor fund of knowledge. По сути дела, Майявади из Каши и Саранатха, равно как и другие философы, которые ничего не знают о душе, пропагандируют откровенный материализм. Ни у кого из них нет ясного представления об абсолюте или духовном мире. Философы, подобные Саранатским Майявади, которые не верят в духовное бытие абсолютной истины, считают, что не существует ничего помимо материального разнообразия и не верят в существование низшей материальной и высшей духовной природы, как это описано в Бхагавад-гите. В силу своего невежества Майявади из Варанаси и Саранатха отрицают принципы учения Бхагавад-гиты. Since these impersonalists who do not have perfect spiritual knowledge cannot understand the principles of Bhakti Yoga, they must be classified among the non-devotees who are against the Krishna consciousness movement. We sometimes feel inconvenienced by the hindrances offered by these impersonalists, but we do not care about their so-called philosophy, for we are propagating our own philosophy as presented in Bhagavad Gita, as it is, and we're not getting successful results. Theorizing as if devotional service were subject to their mental speculation, both kinds of Mayavadi impersonalists conclude that the subject matter of Bhakti Yoga is a creation of Maya, and that Krishna, devotional service, and the devotees are also Maya. Therefore, as stated by Chaitanya Mahaprabhu, Mayavadi, Krishna aparadi, all the Mayavadis are offenders to Lord Krishna. Madhya 17:129. It is not possible for them to understand that Krishna conscious movement. Therefore, we do not value their philosophical conclusions. However expert such a quarrelsome impersonalists are in putting forward their so-called logic, we defeat them in every respect and go forward with the Krishna consciousness movement. Поскольку имперсоналисты не обладают совершенным духовным знанием и не могут понять принципы бхакти-йоги, их следует отнести к разряду безбожников, противящихся движению сознания Кришны. Иногда они пытаются препятствовать нам, но мы не обращаем внимания на них и на их так называемую философию, поскольку проповедуем свое учение, изложенное в Бхагавад-гите, как оно есть, и добиваемся успеха.
Рассуждая о преданном служении, словно этот предмет доступен их пониманию, майявади обоих толков приходят к выводу, что бхакти-йога представляет собой порождение майи, и что Кришна, преданное служение и преданные тоже майя. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: все майявади оскорбляют Господа Кришну. Они не способны понять движение сознания Кришны, и потому их философские заключения не представляют для нас ценности. Сколько бы эти вздорные персоналисты не изощрялись в своей так называемой логике, мы неизменно одерживаем над ними победу и дальше развиваем наше движение сознания Кришны. Их беспочвенные выдумки не могут помешать движению сознания Кришны, которое полностью духовно и никак не зависит от философов майявади. Their imaginative mental speculation cannot deter the progress of the Krishna conscious movement, which is completely spiritual and never under the control of the Mayavadis. Yeah, I read that. Vrindavana yaite Prabhu Rahila Kashite Mayavadi Gana Tanre Lagila Nindite. While Lord Chaitanya was passing through Varanasi on his way to Vrindavan, the Mayavadi sannyasi philosophers blasphemed against him in many ways. Когда Господь Чайтанья Махапрабху по пути во Вриндаван посетил Варанаси, саньяси майявади стали всячески поносить его. While preaching Krishna consciousness at full vigor, Chaitanya Mahaprabhu faced many Mayavadi philosophers. Similarly, we are also facing opposing swamis, yogis, impersonalists, scientists, philosophers, and other mental speculators. And by the grace of Lord Krishna, we successfully defeat them, all of them, without difficulty. Шри Чайтанья Махапрабху в полную силу проповедуя сознание Кришны встречал на своем пути много майявади. Нам тоже приходится сталкиваться с противостоянием разного рода свами, йогов, имперсоналистов, ученых, философов и других людей, привыкших выдумывать всевозможные теории, однако по милости Господа Кришны мы с легкостью одерживаем над ними победу. Sannyasi haya kare gayana nachana na kare vedanta pata kare sankirtana. The blasphemers and said, although a sannyasi, he does not take interest in study of Vedanta, but instead always engage in chanting and dancing in Sankirtan. Оскорбители говорили: он саньяси, а сам не проявляет интереса к изучению веданты. Вместо этого он только поет и танцует в санкиртане. Fortunately or unfortunately, we also meet such Mayavadis who criticize our method of chanting and accuse us of not being interested in study. They do not know that we have translated volumes of books into English and that the students in our temples regularly study them in the morning, afternoon, and evening. We are writing and printing books, and our students study them and distribute them all over the world. No Mayavadi school can present as many books as we have. Nevertheless, they accuse us of not being fond of study. Such accusations are completely false. But although we study, we do not study the nonsense of the Mayavadis. К счастью или к несчастью, мы тоже встречаем майявади, которые порицают нас за то, что мы поем святые имена и не проявляем интереса к изучению писаний. Они не знают, что мы перевели на английский многие тома книг и что наши ученики регулярно изучают их в храмах утром, днем и вечером. Мы пишем и публикуем книги, а наши ученики читают их и распространяют по всему миру. Ни в одной из школ майявады нет такого количества книг, как у нас, и тем не менее они упрекают нас в том, что мы не проявляем интереса к изучению писаний. Подобные обвинения совершенно безосновательны. Конечно, мы изучаем писания, но только не те глупости, что пишут майявади. Mayavadi sannyasis neither chant nor dance. Their technical objection is that this method of chanting and dancing is called toyatrika, which indicates that a sannyasi should completely avoid such activities and engage his time in the study of Vedanta.
Actually, such men do not understand what is meant by Vedanta. In the Bhagavad Gita 15:15, Krishna says, Vedaischa sarvairaham eva vejat, Vedanta vid eva krit eva chaham. In all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Lord Krishna is the actual compiler of Vedanta, and whatever he speaks is Vedanta philosophy. Although they are lacking in knowledge of Vedanta, presented by the Supreme Personality of Godhead, in the transcendental form of Srimad Bhagavatam, the Mayavadis are very proud of their study, foreseeing the bad effects of their presenting Vedanta philosophy in a perverted way. Srila Vasudeva compiled Srimad Bhagavatam as a commentary on the Vedanta Sutra. Саньяси Майявади никогда не поют и не танцуют. Формально они объясняют это тем, что метод пения и танца относится к категории таурьятрика, нежелательных для саньяси занятий, которых он должен тщательно избегать, посвящая все свое время изучению философии Веданты. На самом же деле эти люди просто не понимают смысла Веданты. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит: «Цель изучения Вед — познать меня. Это я составил Веданту, и мне известен смысл Вед». Господь Кришна — подлинный автор Веданты, поэтому любое его высказывание является Ведантой. Майявади очень гордятся своими познаниями, хотя им явно недостает понимания философии Веданты, которую Верховный Господь представил в трансцендентной форме Шримад Бхагаватам. Предвидя печальные последствия их искаженных толкований учения Веданты, Шрила Вьясадева написал Шримад Бхагаватам как комментарий к Веданта-сутре. Шримад Бхагаватам, вся философия Веданты... Bhasyo Yam Brahma Sutranam. In other words, all the Vedanta philosophy and the asterism of the Brahma Sutra is thoroughly described in the pages of Srimad Bhagavatam. Thus, the factual propounder of Vedanta philosophy is a Krishna-conscious person who always engaged in reading and understanding Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and teaching the purport of these books to the entire world. The Mayavadis are very proud of having monopolized Vedanta philosophy, but devotees have their own commentaries on Vedanta, such as Srimad Bhagavatam and others written by Acharyas. The commentary of the Gaudiya Vaishnavas is the Govinda Bhashya. Вся философия Веданты, выраженная в афоризмах Брахма-сутры, подробно объясняется на страницах Шримад Бхагаватам. Стало быть, истинным глашатаем философии Веданты является тот, кто обладает сознанием Кришны, кто всегда читает и старается понять Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, и кто несет это учение всему миру. Майявади гордятся тем, что обладают монополией на учение Веданты, но у преданных есть собственные комментарии к Веданте, такие как Шримад Бхагаватам и другие произведения ачарьев. Комментарий Гаудия Вайшнавов называется Говинда Бхашья. The Mayavadis' accusation that devotees do not study Vedanta is false. The Mayavadis do not know that chanting, dancing, and preaching, principles of Srimad Bhagavatam, called Bhagavat Dharma, are the same as studying Vedanta, since they think that reading Vedanta philosophy is the only function of the sannyasi, and they did not find Chaitanya Mahaprabhu engaged in such direct study. They criticize the Lord. Майявади обвиняют преданных в том, что они не изучают Веданту, однако это обвинение ложно. Им невдомек, что пение, танцы и проповедь принципов Шримад Бхагаватам или Бхагавата Дharмы равноценны изучению Веданты. Поскольку они считают, что изучать Веданту — это единственная обязанность саньяси, то, не видя Чайтанью Махапрабху за таким занятием, они стали осуждать его. Sankaracharya has given special stress to the study of Vedanta philosophy. Vedanta Vakyeshu Sada Ramanta Kopina Vanta Kalu Bhagavanta. A sannyasi accepted in renounced order very strictly and wearing nothing but a loincloth should always enjoy the philosophical statements of the Vedanta Sutra. Such a person in the renounced order is to be considered very fortunate. The Mayavadis in Varanasi blasphemed Lord Chaitanya because his behavior did not follow these principles.
Lord Chaitanya, however, bestowed his mercy upon these Mayavadi sannyasis and delivered them by means of his Vedanta discourse, Prakasananda, Saraswati, and Sarvabhauma Bhattacharya. Шрипада Шанкарачарья особо подчеркивал важность изучения веданты. Саньяси, который строг в своем отречении от мира и не носит ничего, кроме набедренной повязки, должен всегда черпать радость в философских утверждениях Веданта-сутры. Такого самоотреченного человека следует считать необычайно удачливым. Майявади из Варанаси осуждали Господа Чайтанью за то, что он не следовал этому принципу. И все же Господь Чайтанья явил им свою милость и даровал спасение, обсудив Веданту с Пракашанандой Сарасвати и Сарвабхаумой Бхаттачарьей. Murkya sannyasi nija dharma nahi jane babuka haya pere babukya rasane. This Chaitanya Mahaprabhu is an illiterate sannyasi, therefore does not know his real function. Guided only by his sentiments, he wanders around in the company of other sentimentalists. Это Чайтанья Махапрабху, неграмотный саньяси, и потому не знает своих истинных обязанностей. Пребывая во власти чувств, он ходит повсюду, окруженный такими же блаженными, как и он сам. Foolish Mayavadis, not knowing that the Krishna conscious movement is based on solid philosophy of transcendental science, superficially conclude that those who dance and chant do not have philosophical knowledge. Those who are Krishna conscious actually have full knowledge of the essence of Vedanta philosophy, for they study the real commentary on Vedanta, Srimad Bhagavatam, and follow the actual words of the Supreme Personality of Godhead as found in Bhagavad Gita as 'tis. After understanding the Bhagavad philosophy or Bhagavad Dharma, they become fully spiritually conscious or Krishna conscious. Therefore, their chanting and dancing is not material, but is on the spiritual platform. Although everyone admires the ecstatic chanting and dancing of the devotees, who are therefore popularly known as the Hare Krishna people, Mayavadis cannot appreciate these activities because of their poor founded knowledge. Глупые майявади не знают о том, что движение сознания Кришны основано на глубоких философских принципах духовной науки, и потому делают поспешный вывод, заявляя, будто пение и танцы вайшнавов свидетельствуют об их философской неграмотности. На самом деле те, кто обладает сознанием Кришны в совершенстве, знают Веданту благодаря чтению Шримад Бхагаватам, истинного комментария к Веданта-сутре. Кроме того, они следуют наставлениям самого Верховного Господа, наставлениям, изложенным в Бхагавад-гите, как она есть. Постигнув философию Бхагавата-дарму, они обретают совершенное духовное знание или сознание Кришны, и потому их пение и танцы имеют духовную, а не материальную природу. Всем нравится исполненное счастье пения и танцы преданных, которых теперь называют людьми из Хари Кришна, но майявади из-за недостатка знаний не могут по достоинству оценить эту деятельность. Hey Sabha Shuniya Prabhu Hase Mane Mane Upeksha Kodiya Karo Nakaila Sambhasane. Hearing all this blasphemy, Lord Chaitanya merely smiled to himself, rejected all these accusations, and did not talk with the Mayavadis. Слушая эти порицания, Господь Чайтанья Махапрабху лишь мысленно улыбнулся. Он не принял их всерьез и не стал разговаривать с майявади. Therefore, the Krishna conscious devotees do not like to converse with Mayavadi philosophy, simply to waste valuable time. But whenever there is a opportunity to impress our philosophy upon them, we impress our philosophy on them with great vigor and success. Мы, участники движения сознания Кришны, избегаем бесед с майявади, поскольку не хотим терять драгоценное время, но иногда, если нам представится такая возможность, мы бескомпромиссно излагаем свою философию и неизменно достигаем успеха. Upeksha Koriya Aila Matura Gamana
Mathura Dekiya Puna Kaila Agamana. Thus, neglecting the blasphemy of the Varanasi Mayavadis, Lord Chaitanya Mahaprabhu proceeded to Mathura, and after visiting Mathura, he returned to meet the situation. Не обращая внимания на поношение местных Майявади, Господь Чайтанья Махапрабху покинул Варанаси и направился в Матуру. Побывав там, он вернулся в этот город навстречу грядущим событиям. Lord Chaitanya Mahaprabhu did not talk with the Mayavadi philosophers when he first visited Varanasi, but he returned there from Mathura to convince them of the real purport of Vedanta. Во время своего первого визита в Варанаси Господь Чайтанья Махапрабху избегал бесед с Майявади, но после посещения Матуры он вернулся туда, чтобы раскрыть им истинный смысл Веданты. Kashite Laikaka Shudra Shri Chandra Shekhara Chandra Gade Rahile Prabhu Swatantra Ishvara. This time Lord Chaitanya stayed at the house of Chandrasekhar, although he was regarded as a Sudra or a Kayasta, for the Lord as the Supreme Personality of Godhead is completely independent. На этот раз Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, несмотря на то, что все считали его Шудра или Каястой, ибо Господь, Верховная Личность Бога, не зависит ни от кого. Lord Chaitanya stayed at the house of Chandrasekhar, clerk, although a sannyasi is not supposed to reside in a Shudra's house. 500 years ago, especially in Bengal, there was a system that persons who were born in families of Brahmanas were accepted as Brahmanas, and that all those who took birth in other families, even the higher caste, namely the Kshatriyas and Vaishyas, were considered Shudras, non-Brahmanas. Therefore, although Shekhar was a clerk from a Kayasta family in Upper India, he was considered a Shudra. Similarly, Vaishyas, especially those in the Suvarnavanik community, were accepted as Shudras in Bengal. And even the Vaidya's, who were generally physicians, were also accepted as Shudras. But Chaitanya Mahaprabhu did not accept this artificial principle, which was introduced in society by self-interested men, and later the Kayasta, Vaidya's, and Vaniks all began to accept the sacred thread, despite objections from so-called Brahmanas. Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, обыкновенного писаря, несмотря на то, что саньяси не должен жить у шудры. 500 лет назад, особенно в Бенгалии, браманом считался только тот, кто происходил из семьи браманов, а все остальные, даже если это были кшатри или вайши, считались шудрами. Поэтому, хотя Шри Чандрашекхара был писарем из касты Каяст, живших в Северной Индии, его считали шудрой. Точно так же шудрами в Бенгалии считались вайши, особенно из касты Суварна-Ваник и даже Вайди, которые в большинстве своем были врачами. Однако Господь Чайтанья Махапрабху не признавал этого выдуманного правила, введенного в обществе корыстными людьми, и позже Каястхи, Вайди и Ваники стали носить священный шнур, невзирая на недовольство так называемых браманов. Before the time of Chaitanya Mahaprabhu, the Suvarna-Vanik class was condemned by Balal Sain, who was then the king of Bengal, due to a personal grudge. In Bengal, the Suvarna-Vanik class are always very rich, for they are bankers and dealers in gold and silver. Therefore, Balal Sain used to borrow money from the Suvarna-Vanik banker. Balal Sain's bankruptcy later obliged Suvarna-Vanik banker to stop advancing money to him. Thus, Balal Sain became angry and condemned the entire Suvarna-Vanik society as belonging to the Shudra community. До прихода Чайтаньи Махапрабху правитель Бенгалии по имени Балал Сен притеснял сословия суварна-ваников из личной неприязни. Суварна-ваники в Бенгалии очень богаты, поскольку занимаются банковским делом, а также торговлей золотом и серебром. Балал Сен занимал у них деньги, но когда он разорился, суварна-ваники перестали одалживать ему деньги, за что он разгневался и объявил их шудрами. Балал Сен пытался повлиять на браманов, чтобы те перестали считать суварна-ваников последователями вед, послушными браманскими указаниями,
однако с ним согласились только часть браманов. Таким образом, браманы тоже разделились во мнениях, и те, кто поддерживал суварнаваников, были изгнаны из браманского сообщества. Эти предрассудки сохранились и по сей день. This is Kali Yuga, everybody's trying to put everybody down, The Jews think that the Muslims are low class, the Muslims think the Jews and Hindus are low class. Everybody has some way of trying to rank everybody according to their body, which is completely ridiculous. Это Кали-юга. Все пытаются разделить общество в соответствии с их телом и поставить какое-то общество ниже другого, там, и евреи ниже или какие-то другие. То есть это качество Кали-юги. As Krishna says, guna karma vibhagacha, according to one's work and qualities, not according to birth or anything. Кришна говорит, что разделение должно быть в соответствии с качествами и профессией человека, не в соответствии с тем, кем он родился, в какой семье. So this king tried to induce the brahmanas not to accept the Savarnavaniks as followers of the instructions of the Vedas under the Brahminical direction. But although some brahmanas approved of Balal Sen's actions, others did not. Thus, the brahmanas became divided amongst themselves, and those who supported the Savarnavarnik class were rejected from the Brahmin community. At the present day, the same biases are still being followed. Балал Сен пытался повлиять на браманов, чтобы те перестали считать суварнаваников последователями вед, послушными браманским указаниям. Однако с ним согласились только часть браманов. Таким образом, браманы тоже разделились во мнениях, и те, кто поддерживал суварнаваников, были изгнаны из браманского общества. Эти предрассудки сохранились и по сей день. There are many Vaishnava families in Bengal whose members, although not actually born in Brahmanas, act as acharyas by initiating disciples and offering the sacred thread as enjoined in Vaishnava Tantras. For example, in the families of Thakur Raghunandana Acharya, Thakur Krishnadas Navani Hoda, and Rasikananda Dev, a disciple of Shamananda Prabhu, the sacred thread ceremony is performed as it is for the caste Goswamis, and this system has continued for the past 300 or 400 years. Accepting disciples born in a Brahmin family, they are bona fide spiritual masters who have the facility to worship Shalagram Shila, which is worshipped with the deity. As of this writing, Shalagram Shila work has not been introduced in our Krishna conscious movement, but soon it will be introduced in all our temples as an essential function of Archana Marga, deity worship. В Бенгалии есть много вайшнавских семей, члены которых стали ачарьями, не будучи браманами по происхождению. Они дают посвящение и священный шнур своим ученикам, как того требуют вайшнавские тантры. К примеру, в семьях, ведущих свою родословную от Тхакура Рагунананды Ачарьи, Такура Кришнадаса, Наванигоды и Расикананды Девы, ученика Шьямананды Прабху, проводится церемония вручения священного шнура, как у кастовых Госвами, и эта традиция продолжается уже 300 или 400 лет. Все эти вайшнавы – признанные духовные учителя, которые принимают учеников из браманских семей и поклоняются Шалаграма Шиле. Шалаграма Шилу почитают наряду с божеством. Сейчас, когда мы пишем эти строки, в движении сознания Кришны поклонение Шалаграма Шиле еще не введено, но мы намерены ввести такое поклонение во всех наших храмах, ибо это неотъемлемая часть Арчана Марга, поклонения божествам. Tapan Mishra regarded Bhiksha Nirvahana, Sanyasira Sange Nahi, Mane Nimantrana. As a matter of principle, Lord Chaitanya regularly accepted his food at the house of Tapan Mishra. He never mixed with the other sannyasis, nor did he accept invitations from them. Господь Чайтанья намеренно принимал пищу только в доме Тапана Мишры. Он не знался с другими саньяси и не принимал их приглашений.
Purport. The exemplary behavior of Lord Chaitanya Mahaprabhu definitely proves that a Vaishnava sannyasi cannot accept invitations from Mayavadi sannyasis or intimately mix with them. Still there? Okay, YMDD. Microphone, please. Hare Krishna. Okay. Which verse were you? I wasn't following the numbers. We're on text 47 now. Okay, 1 second. Sanatan Gosani Asi Tanhai Milila Tanra Siksha Lagi Prabhu Dumasa Rohila. When Sanatan Goswami came from Bengal, he met Lord Chaitanya at the house of Tapan Mishra, where Lord Chaitanya remained continuously for 2 months to teach him devotional service. Санатан Госвами, придя из Бенгалии, встретился с Господом Чайтаньей в доме Тапана Мишра, где Господь пробыл еще 2 месяца, чтобы дать Санатане наставления по науке преданного служения. Lord Chaitanya taught Sanatan Goswami in the line of disciplic succession. Sanatan Goswami was a very learned scholar in Sanskrit and other languages, but until instructed by Lord Chaitanya, he did not write anything about Vaishnava behavior. His very famous book, Hari Bhakti Vilas, which gives directions for Vaishnava candidates, is written completely in compliance with the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. In this Hari Bhakti Vilas, Sanatan Goswami gives definite instructions that by proper initiation by a bona fide spiritual master, can immediately become a brahmana. Господь Чайтанья обучал Санатану Госвами науке, которая передается по цепи духовных учителей. Санатану Госвами хорошо знал санскрит, другие языки, но описать поведение вайшнавов он смог только после того, как услышал наставления Господа Чайтаньи Махапрабху. Его знаменитая книга Хари Бхакти Виласа, содержащая указания для тех, кто намерен стать вайшнавом, написана в строгом соответствии с наставлениями Шри Чайтаньи Махапрабху. В Хари Бхакти Виласе Шри Санатана Госвами ясно говорит, что человек должен, образом получивший посвящение у истинного духовного учителя, немедленно становится браманом. Yata Kanchanatam Yati Kamsyam Rasa Vidanata Tata Diksha Vidanena Dvijatam Jayate Nrinam. As bell metal is turned into gold when mixed with mercury in an alchemical process, so one is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master, immediately becomes a brahmana. Sometimes those born in brahmana families protest this, but they have no strong arguments against this principle. By the grace of Krishna's devotee, one's life can change. This is confirmed in Srimad Bhagavatam by the words Jahati Bandham and Sudayanti. Shudyanti. В связи с этим он пишет, когда колокольная бронза при добавлении ртути превращается у алхимика в золото, так и человек, прошедший подготовку истинного духовного учителя и получивший от него посвящение, тут же становится браманом. Иногда потомственные браманы оспаривают эту истину, но у них нет веских аргументов в пользу своей точки зрения.
по милости Кришны, его преданных жизнь человека может полностью изменить. Это подтверждается в Шримад Бхагаватам. Jahati bandham indicates that a living entity is conditioned by a particular type of body. The body is certainly an impediment, but one who associates with a pure devotee and follows his instructions can avoid this impediment and become a regular brahmana by initiation under his strict guidance. Srila Jiva Swami states how a non-brahmana can be turned into a brahmana by the association of a pure devotee. Prabhavishnave Namaha. Lord Vishnu is so powerful that he can do anything he likes. Therefore, it is not difficult for Vishnu to change the body of a devotee who is under the guidance of a pure devotee of the Lord. Джахати бандам означает, что живое существо обусловлено телом определенного типа. Это тело, несомненно, представляет собой препятствие. Но тот, кто общается с чистым преданным и строго следует его наставлениям, может, получив у него посвящение, преодолеть это препятствие, стать настоящим браманом. Шрила Джива Госвами утверждает, что обычный человек может стать браманом, если будет общаться с чистым преданным. Прабхавишнаве намаха. Господь Вишну необычайно могуществен, поэтому он может сделать все, что пожелает. Господу Вишну совсем не трудно избавиться от обусловленности того, кто следует наставлениям его чистого преданного. It's a lot easier than turning pale metal into gold, according to that, what it says there. Does anybody know how that's done? Because I guess if somebody would know how it's done, then we wouldn't be sitting maybe here. No, we know how. Yeah. But someone has to drink mercury, but mercury is a deadly poison, so they have to be some kind of a super yogi who can digest the mercury. Тут описан процесс того, как железо или серебро превращается в золото. Это делается посредством употребления ртути. И мало кто может выпить ртуть ее и трансформировать ее в другой элемент. Это могут только делать супер продвинутые йоги. Some medicine has mercury, but they have to do all kinds of preparations, cooking it in so many ways, and they take tiny amounts. Есть также и медицинская ртуть, но она приготавливается совсем другим способом, совсем другие вещи там надо сделать для того, чтобы она стала употребляемой. So then if a yogi can eat the mercury, then in the morning pass urine on this other kind of metal, it will turn to gold. И так они выпивают эту ртуть, и утром они могут помочиться на металл, и он превращается в золото. There may be other ways, because in the Middle Ages, there were people in Europe who claimed they could manufacture gold, and, by some kind of alchemical process. I don't know. Nobody ever found out what they did, but they had people that somehow had lots of gold. No, я не очень хорошо слышала. Гурудев, I didn't hear everything. People that have lots of gold? Yeah, they had people that somehow had a lot of gold. And they said they could manufacture it, but the formula is lost. Есть люди, у которых по тем или иным причинам у них накопилось много золота, и были разные формулы того, как можно производить золото, но говорят, что вот эти формулы были утрачены. So easier to proper initiation. Charata Hunandra Pulinda Pulkasha Abhira Sumba Yavana Kashadaya Yenye Chapapa Yadapashaya Shudyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. That even
so-called low-class people from all over different. And in the Bhagavatam, it's not saying that these are low-class people, but they're counted by prejudiced people as low-class. Everybody has somebody they consider to be low-class. И есть предвзятые люди, которые предвзято относятся, они смотрят на таких людей, как низкосортные люди. И в обществе всегда есть люди, которые на каких-то других смотрят, как на низкосортных. Всегда такое было. Tanre Shikaila Sabha Vaishnavara Dharma Bhagavata Adi Shastrara Yata Guda Marma. On the basis of scriptures like Srimad Bhagavatam, which reveal these confidential directions, Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami regarding all the regular principles of the devotion. На основе таких писаний, как Шримад Бхагаватам, где содержатся сокровенные наставления, Шри Чайтанья Махапрабху обучал Санатану Госвами тому, как должен вести себя преданный. In the Parampara system, the instructions given from the bona fide spiritual master must also be based on revealed Vedic scripture. One who is in the line of disciplic succession cannot manufacture his own way of behavior. There are many so-called followers of the Vaishnava cult in the line of Chaitanya Mahaprabhu who do not scrupulously follow the conclusions of the Shastras. Therefore, they are considered to be Appasampradaya, which means outside of the Sampradaya. В системе парампары любые наставления, полученные от истинного духовного учителя, должны быть основаны на ведических писаниях. Тот, кто стоит в цепи духовных учителей, не может придумывать собственные правила поведения. Есть много так называемых вайшнавских школ, берущих начало Чайтаньи Махапрабху, которые не придерживаются шастр и потому считаются апасампрадаями, сектами, отклонившимися от истинной сампрадаи. Some of these groups are known as Aula, Kartabhaja, Neda, Daravesha, Shani, Sahajya, Sakhi Beki, Smarta, Jatagosai, Ativadi, Chudahari, and Gauranga Nagari. In order to follow strictly the discipline of Lord Chaitanya, one should not associate with these upper Sampradaya communities. Чтобы строго следовать подлинной традиции, идущей от Господа Чайтаньи, нужно держаться в стороне от этих апасампрадай. Those are 10 that were defined by Bhakti Vinod Thakur. Now there's many more. ISKCON is producing many different apasampradayas. Эти перечисленные 10 апасампрадай, они были упомянуты Шрила Бхактивинодой Такуром, но сейчас их гораздо больше, и даже в ISKCON тоже появляются апасампрадай. But it's interesting to know. Sahotra Swami wrote a nice book defining all these apasampradayas. Но очень... Philosophy and what is their sadhana and how they came about, and they all have their acharya and they all have some scripture. And Интересно знать об этих сампрадаях. Сухотра Свами, он написал целую книгу, описывающую эти сампрадаи. У каждой сампрадаи есть свой духовный учитель, свой гуру, и там описываются их учителя, как они появились, какая у них садхана и так далее. One who is not taught by a bona fide spiritual master cannot understand the Vedic literature. To emphasize this point, Lord Krishna, while instructing Arjuna, clearly said it was because Arjuna was his devotee and confidential friend that he could understand the mystery of Bhagavad Gita. It is to be concluded, therefore, that one who wants to understand the mystery of revealed scriptures must approach a bona fide spiritual master, hear from him very submissively, and render service to him. And then the import of the scriptures will be revealed, as stated in the Vedas, Svetasvara Upanishad.
Если человек не обучается у истинного духовного учителя, он не сможет понять ведические писания. Наставляя Арджуну, Господь Кришна подчеркнул, что Арджуна достиг сокровенный смысл Бхагавад-гиты только потому, что был его преданным и близким другом. Из этого следует, что человек, стремящийся постичь глубинный смысл богооткровенных писаний, должен обратиться к истинному духовному учителю, слушать его с большим смирением и служить ему. Тогда человеку откроется смысл писаний. В Ведах Швиташватара Упанишад сказано: Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru tasyaiti katita yarta prakashante mahatmanaha. The real import of the scriptures is revealed to one who has unflinching faith in both the Supreme Personality of Godhead and the spiritual master. Srila Narottam Das Thakur says, Sadhu Shastra Guru Vakya Vidaye Koriya Aikya. The meaning of this instruction is that one must consider the instructions of the sadhu, the revealed scriptures, and the spiritual master in order to understand the real purpose of spiritual life. Neither a sadhu, saintly person, or Vaishnava, nor a bona fide spiritual master says anything that is beyond the scope of the sanction of the revealed scriptures. Подлинный смысл Писаний открывается тому, кто твердо верит в Верховную Личность Бога и в Духовного Учителя. Шрила Нароттама Дас Такур дает такой совет. Смысл этих стихов в том, что необходимо следовать наставлениям саду, богооткровенных Писаний и Духовного Учителя, чтобы понять истинный смысл духовной жизни. Ни саду, святой человек или вайшнав, ни истинный Духовный Учитель не станут говорить того, чего нет в Писаниях. Thus, the statements of the real scripture correspond to those of the bona fide spiritual master and saintly persons. One must therefore act with reference to these three important sources of understanding. Таким образом, утверждения Писаний, а также наставления истинного духовного учителя и святых всегда согласуются друг с другом. Каждый человек в своей деятельности должен руководствоваться этими тремя важными источниками знания. Itti madhye chandrasekhar mishra tapana duki hana prabhupaya kaila nivedana. While Chaitanya Mahaprabhu was instructing Sanatana Goswami, both Chandrasekhar and Tapan Mishra became very unhappy. Therefore, they submitted an appeal to the lotus feet of the Lord. Пока Господь Чайтанья Махапрабху наставлял Санатану Госвами, Чандра Шекара и Тапана Миша пребывали в печали. Однажды, припав к лотосным стопам Господа, они обратились к Нему с просьбой. Kateka Suniba Prabhu Tomara Nindana Napari Sahite Ebe Chadiba Jivana. How long can we tolerate the blasphemy of your critics against your conduct? Сколько нам терпеть оскорбления в Твой адрес? We should give up our lives rather than hear such blasphemy. Лучше мы расстанемся с жизнью, чем будем это слушать. Purport. One of the most important instructions by Sri Chaitanya Mahaprabhu regarding regular Vaishnava behavior, Vaishnava should be tolerant like a tree and submissive like grass. Trinadapi sanichena tarapi sishna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense false prestige, ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name constantly. Одно из важных наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху, касающихся поведения вайшнава, заключается в том, что вайшнав должен быть терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава. Тот, кто повторяет святое имя, должен пребывать в смиренном состоянии ума и чувствовать себя ниже соломы на дороге и терпеливее дерева. Нужно избавиться от гордыни и быть готовым выразить почтение каждому. В таком настроении святое имя Господа можно повторять непрерывно. Nevertheless, the author of these instructions, Lord Chaitanya Mahaprabhu,
did not tolerate the misbehavior of Jagai and Madai. When they harmed Lord Nityananda, he immediately became angry and wanted to kill them. And it was only by the mercy of Lord Nityananda that they were saved. One should be very meek and humble in his personal transactions, but if insulted, a Vaishnava should be tolerant and not angry. But if there is blasphemy against one's guru or another Vaishnava, one should be angry as fire. Однако автор этих наставлений, Господь Чайтанья, не потерпел дурного поведения Джагая и Мадая. Когда они ранили Господа Нитьянанду Прабху, он разгневался и готов был их уничтожить на месте, и только по милости Господа Нитьянанды им удалось спастись. Нам следует быть смиренными и кроткими в своей повседневной жизни и не гневаться, если нас оскорбляют. Но если кто-то оскорбил нашего гуру или другого вайшнава, нужно дать волю гневу. One should not tolerate blasphemy against a Vaishnava, but should immediately take one of three actions. If someone blasphemes a Vaishnava, one should stop him with arguments and higher reason. Сам Господь Чайтанья Махапрабху показал пример такого поведения. Не следует терпеть оскорбления в адрес Вайшнава, нужно немедленно ответить на них одним из трех способов. Став свидетелем такого оскорбления, человек должен остановить оскорбителя вескими аргументами. А если он не способен на это, ему лучше тут же расстаться с жизнью или покинуть это место. If one is not expert enough to do this, he should give up his life on the spot. And if he cannot do this, he must go away. While Chaitanya Mahaprabhu was in Benares, or Kasi, the Mayavadi sannyasis blasphemed in many ways because although he was a sannyasi, he was indulging in chanting and dancing. Когда Чайтанья Махапрабху находился в Бенаресе, Каши, саньяси Майавади всячески поносили его за то, что он, будучи саньяси, пел и танцевал. Tapan Mishra and Chandrasekhar heard this criticism, and it was intolerable for them because they were great devotees of Lord Chaitanya. They could not stop it, however. Therefore, they appealed to Lord Chaitanya Mahaprabhu because this blasphemy was so intolerable that they had decided to give up their lives. Тапане Миши и Чандрашекаре было невыносимо больно слышать эти поношения, поскольку они были великими преданными Господа Чайтаньи. Не в силах остановить Майявади, они взмолились Шри Чайтанье. Оскорбления, которые они слышали, были нетерпимы для них, и они готовы были расстаться с жизнью. Tomare nindaya yata sanyasiragana shunite napari pate vidaya shravana. The Mayavadi sannyasis are all criticizing your holiness. We cannot tolerate hearing such criticism, for this blasphemy breaks our hearts. Саньяси Майявади осуждают тебя, о Господь. Мы не можем больше это слышать. Сердца наши готовы разорваться на части. This is a manifestation of real love for Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu. There are three categories of Vaishnava: Kanishta Adhikaris, Madhyama Adhikaris, and Uttama Adhikaris. The Kanishtas are the devotees in lower stage, has firm faith but is not familiar with the conclusions of the Shastras. The devotee in the second stage, the Madhyam, is completely aware of the Shastra conclusion, has firm faith in his Guru and Lord. He therefore, avoiding non-devotees, preaches to the innocent. However, the Mahabhagavat or Uttamadhikari, the devotee in the highest stage of devotional life, does not see anyone as being against the Vaishnava principles, for he regards everyone as a Vaishnava except for himself. Так проявляется истинная любовь к Кришне и Господу Чайтаньи Махапрабху. Есть три категории вайшнавов: Каништа Адикари, Мадьяма Адикари и Уттама Адикари. Каништа Адикари или вайшнавы низшего уровня обладают стойкой верой, но плохо знают утверждения шастр. Преданный второго уровня Мадьяма Адикари хорошо знает шастры и твердо верит в своего гуру и Господа. Он избегает безбожников и проповедует невинным людям. Что же касается Махабхагаваты или Уттама Адикари, преданного высшей категории,
что он ни в ком не видит противника вайшнавских принципов, ибо каждого считает вайшнавом, кроме самого себя. This is the essence of Lord Chaitanya Mahaprabhu's teaching, that one be more tolerant than a tree and think oneself lower than the straw in the street. Trinadapi sunichena toropi shahishnana. However, even if a devotee is in the Uttama Bhagavad status, he must come down to the second status of life, Madhyamadikari, to be a preacher. For a preacher should not tolerate blasphemy against another Vaishnava. Although Kanishthadikari also cannot tolerate such blasphemy, he is not competent to stop it by citing Shastric evidence. Therefore, Tapan Mishra and Chandrasekhar understood to be Kanishta because they could not refute the arguments of the sannyasis. They appealed to Lord Chaitanya Mahaprabhu to take action, but they felt that they could not tolerate such criticism, even though they also could not stop it. Чайтанья Махапрабху, когда говорит, что преданный должен быть терпеливее дерева и смирение соломы на дороге. Но чтобы проповедовать, преданный Уттама Бхагавата спускается на второй уровень духовной жизни, играя роль Мадьямадикари, и тогда как проповедник он уже не будет терпеть оскорбления в адрес вайшнавов. Хотя, конечно, Адикари тоже нестерпимо слушать такого рода оскорбления, он не может им противостоять, приводя доводы из шастр. Это говорит о том, что Тапана Мишра и Чандрашекара занимали положение Каништа Адикари. Они не могли ответить на доводы бенаресских саньяси. Они обратились к Господу с просьбой что-нибудь предпринять, поскольку не в силах были больше терпеть хулу в его адрес и не могли ей воспрепятствовать. Okay, now, just in closing, Bhaktisiddhanta was criticized for not following Lord Chaitanya's teaching of Trinadapi Sunichena. И теперь, чтобы подытожить, Бхактисиддханту Сарасвати часто критиковали из-за того, что он не мог следовать принципу Господа Чайтаньи Тринадапи Суничена. Because he would so heavily criticize the Mayavadis. Потому что он очень тяжело критиковал Майявади. So they thought that he should be tolerant and not criticize anyone. И они говорили, он должен быть терпелив и не критиковать их. But he was actually following strictly because he was criticizing the blasphemy of Chaitanya. Но на самом деле он строго следовал, потому что он не критиковал самих Майявади, но критиковал оскорбления Господа Чайтаньи. Okay, so thank you all very much. Do we have any realizations today or any questions or anything? Gurudeva, I have a question. Okay. I want to ask you to give us some example. How can we answer when we hear something about Srila Prabhupada or about our Guru? And how also can we understand when person is criticized or he's just a new person and don't understand what he's saying? And should we always, how should we react in these conditions? Well, I will translate. Я хотела бы спросить Гурудева, чтобы он сказал нам какой-то пример, как нужно реагировать, если мы слышим критику о Шрила Прабхупаде или о нашем духовном учителе, и также как понимать, где человек, он просто не понимает, что он критикует, поскольку он новый, и где эта критика на самом деле. So sometimes you can, to know if someone's just confused, if you just try to straighten them out and then they'll be receptive, then you can understand. If they argue whatever you say, then you know that they're just blasphemers and you should leave them alone.
Если, например, кто-то сбит с толку, и вы можете ему объяснить, и тогда он поймет и примет, то ну, тогда понятно, что он просто не понимал, что он говорил. Но если кто-то спорит, неважно, что вы ему скажете, и постоянно приводит какие-то доводы, аргументы, то лучше оставить его в покое и не продолжать с ним эти споры. Because those kind of people, they can't stand to hear the truth. You know, they just can't tolerate. They want it, you know, just blaspheme. So, but some people are just confused because they hear these things and they're actually inquiring. But you can usually tell by just presenting a favorable idea that, and if they're interested and they want to know more, then they're probably innocent. But if they argue right away, then you should say, excuse me, but I'm busy now. Обычно эти люди, которые постоянно спорят, они не готовы слушать правду, просто им нравится спорить и доказывать свое мнение. Но если, ну, то есть вы можете видеть, что человек, он, ну, как бы, он не понимает, вы ему что-то говорите, и он продолжает вас, ну, расспрашивать, то значит, он интересуется, он действительно не понимал, о чем говорил, то можно с ним продолжать беседу. Но если человек просто продолжает спорить, то можете сказать: ой, извини, я сейчас занят, я не могу говорить, и просто уйти. It's now because of the internet, you know, it's just so easy for people to spread their blasphemy so much. You know? И сейчас в эпоху интернета очень, очень легко распространять критику онлайн. So like many of the purports here, and even the verses are talking about these kind of people, and you know, that some of them, Lord Chaitanya, no matter what he did, they wouldn't come around. И во многих стихах и комментариях описываются такого типа люди, и неважно, что вы им скажете, они не могут это принять. Они просто будут продолжать спорить. So there's a lot like that. They don't want to really surrender. They don't want to accept any authority. So they just blaspheme any authority figure, and that gives them, you know, their excuse to not surrender to anybody. И есть очень много таких людей, которые не хотят никому предаваться, не хотят принимать авторитеты. И так как они не принимают авторитеты, то это как бы это их довод для того, чтобы никому не предаваться. That help? Yes, very practical explanation. And I know there's so much of that around Vrindavan. Я знаю, в Вриндаване много таких скептиков. A lot of gurus, they don't like to have their disciples come to Vrindavan. You know, so Burijan Prabhu, they made a retreat center at Govardhan. They're hoping that when they bring, at least especially for the Chinese, when they come in a group and they get sheltered and, you know, the proper introduction to all these things. И поэтому из-за таких людей многие гуру не хотят, чтобы их ученики приезжали во Вриндаван, ну, пока они не окрепли. И, например, Буриджан Прабху, он проводит ретриты на Говардане, и туда приезжают группы китайских преданных. И когда они все вместе в группе, они принимают прибежище, тогда как бы, ну, то есть он может им правильно представить Вриндаван. Krishna. What is going on here? Okay, thank you very much. So what verse did we end up on? 1 moment. It's 52. I just tried to set a bookmark and it went completely, it's funny. We finished 51, and tomorrow we are going to read 52. Start tomorrow with 62? 52. 50, 60? 55, 52. 5, okay. Okay, thank you very much. We'll see you tomorrow then. Steady group. Gauranga Bolite Habe Kulata. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare.